Hello friends. Now in this video we are going to compare the different types of the thermometers we have constructed, and then we are going to study one more type of thermometer that is known as thermistors. So now we are going to compare first of all, that is the comparison between the different types of thermometers. Already we have constructed the mercury thermometer, then we have calculated that they constructed and measured and studied the platinum resistance thermometer, and then lastly we have studied about the thermocouple of two decimillimeters used to measure the temperature, that means that they act as a thermometer. So now for that we are going to compare these two thermometers. म्हणजे तीन थर्मोमीटर आपण कन्स्ट्रक्ट केलेले आहेत. एक मर्क्युरी, त्याच्यामध्ये मर्क्युरी मध्ये काय केलेलं आहे, एक ग्लास ट्यूब घेतली, त्याच्यामध्ये मर्क्युरी ठेवलेला आहे आणि मर्क्युरीच्या साठी रेंज वाढवण्यासाठी रेंज त्याची वेगवेगळी ठेवलेली आहे. त्याचे वेगवेगळे स्केल्स आपण बघितले. प्लॅटिनम रेजिस्टन्स थर्मोमीटर मध्ये काय केलं आपण, एक प्लॅटिनम वायर घेतली जी एका पोर्सिलिन ट्यूब मध्ये ठेवलेली आहे आणि त्याचं रेजिस्टन्स चेंज होईल की जसं टेम्परेचर चेंज होईल त्या पद्धतीनं, आणि त्याचं प्रिन्सिपल आपण बघितलेलं आहे, त्याचबरोबर कन्स्ट्रक्शन बघितलेलं आहे आणि यूज पण बघितलेलं आहे. त्यानंतर थर्मोकपल मध्ये काय घेतलं की दोन थर्मो वायर्स घेतले, वेगवेगळ्या मेटलचे दोन जंक्शन्स तयार केले, दोन जंक्शन्स वेगवेगळ्या टेम्परेचरला ठेवले आणि त्याच्यामध्ये जो ईएमएफ जनरेट झाला, त्याच्यातून करंट जनरेट झाला, त्याच्यावरून आपण टेम्परेचर मेजर करू शकतो. तर याच्यातली तिन्हींचं कंपॅरिझन करून कोणतं चांगलं, कोणतं आपण यूज करू शकतो. तर याच्यामध्ये पहिला आहे रेंज. रेंज मध्ये बघा की समजा आपण रेंज जर कन्सिडर केली सगळ्यांची, तर आपण विचार केला तर साधारणपणे आपण मर्क्युरी थर्मोमीटर मध्ये मर्क्युरी यूज करतो आणि मर्क्युरीचा मेल्टिंग पॉइंट किती आहे, -13 डिग्री सेंटीग्रेड. बॉइलिंग किती आहे, साधारणपणे 400 डिग्री सेंटीग्रेड. म्हणजे आपण हा थर्मोमीटर कुठल्या रेंज मध्ये वापरू शकतोय, -20 डिग्री किंवा -30 डिग्री आपण म्हणू शकतो. -30 डिग्री अॅक्युरेट मध्ये मोजायचं झालं तर रेंज -30 डिग्री पासून कुठेपर्यंत वापरू शकतोय, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत वापरू शकतो. लक्षात आलं. सो दिस इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मर्क्युरी थर्मोमीटर, where one can use the thermometer range from that is -30 degree to 400 degree centigrade. Similarly, the platinum resistance thermometer can be used between -200 degree centigrade to 1200 degree centigrade. And the range of thermocouple as a thermometer, this gives rise to -270 degree centigrade to 1500 degree centigrade. म्हणजे फक्त रेंज कोणता थर्मामीटर किती पर्यंत आपण वापरू शकतो, कुठल्या टेम्परेचरच्या रेंज मध्ये वापरू शकतो हे जर आपल्याला बघायचं असेल तर मर्क्युरी थर्मामीटर कुठे वापरू शकतोय, -30 पासून ते 400 डिग्री टेम्परेचर पर्यंत आपण मर्क्युरी थर्मामीटर वापरू शकतोय. प्लॅटिनम रेजिस्टन्स थर्मामीटर कुठे वापरू शकतोय, -200 ते 1200 डिग्री पर्यंत वापरू शकतोय. आणि थर्मोकपल ऍज अ थर्मामीटर जे आपण वापरणार आहे ते -270 ते 1500 डिग्री टेम्परेचर पर्यंत आपण टेम्परेचर कोणतेही मेजर करू शकतो. अॅक्युरेसी बघा, अॅक्युरेसीचा साधारणपणे जर तुम्ही बघितला तर साधारणपणे याची अॅक्युरेसी आहे 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड. का बरं 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, कारण आपण थर्मामीटर जो आपण स्केल केलेला आहे त्याच्यामध्ये लोअर पॉइंट मॅक्झिमम पॉइंट आपण मांडलेला आहे, त्यातला प्रत्येक 1 डिग्री 1 मांडलेला आहे. 1 डिग्री मध्ये सुद्धा आपण 10 भाग केले तर त्यातला एक भाग वापरू शकतो, म्हणजे 0.1 डिग्री आपण याच्यामध्ये मोजू शकतो. त्याचबरोबर या प्लॅटिनम रेजिस्टन्स थर्मोमीटर मध्ये 0.01 डिग्री टेम्परेचर एवढं मोजू शकतो. लक्षात आलं. आणि तिसरी जी रेंज आहे दॅट इज 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड कॅन बी मेजर्ड बाय युजिंग थर्मोकपल ऍज अ थर्मोमीटर. म्हणजे अॅक्युरेट किती, कुठल्या अॅक्युरेट आहे बघा की या मर्क्युरी थर्मोमीटरच्या साह्याने 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत अॅक्युरेट मोजू शकतो. प्लॅटिनम रेजिस्टन्स थर्मोमीटरच्या साह्याने 0.01 टेम्परेचर मोजू शकतोय आणि थर्मोकपल थर्मोमीटरच्या साह्याने 0.05 डिग्री टेम्परेचर. म्हणजे सगळ्यात जास्त अॅक्युरेट कुठलं झालं, प्लॅटिनम
रेजिस्टन्स थर्मोमीटर. मग आता इरर्स काय येतात बघा. इरर्स काय, मर्क्युरी थर्मोमीटर वापरला ज्याच्यामध्ये ग्लास आपण वापरलेला आहे. जर समजा आपल्याला हा जो ग्लास आहे त्या ग्लासची पण काहीतरी प्रॉपर्टी आहे. ह्या ग्लासची प्रॉपर्टी काय की समजा आपण हायर टेम्परेचरला गेलो, मोर दॅन 200 टेम्परेचरला आपण जात असो, तर काय होईल, एक ग्लास पण विल दॅट दी इन्क्रीज, दॅट इज दी मेल्ट, और इट कॅन दॅट दी चेंज इट्स शेप, its volume will that the go on changing, and therefore there is a errors will produce in the measuring of temperature, because rise in that the mercury in the glass tube is considered as an accurate temperature. But if that glass will expand, then what will happen, there is the error will produce in the thermometer. That means the expansion of glass tube, expansion of glass tube is the problem in mercury thermometer. What is the problem in platinum resistance thermometer? That is leakage current. Leakage may be produced in the resistance due to that is the measurement, and leakage will produce the accuracy in the platinum resistance thermometer. Similarly, thermocouple is also the some sort of leakage. Leakage is produced in the leakage. Sorry, this is not this spelling. LEAT. Leakage is produced. LEAT. Leakage. Due to leakage, some sort of current is wasted. Some sort of current is wasted, and therefore that is the platinum resistance thermometer and thermocouple as a thermometer have some errors in the measuring of accurate temperature. Similarly, what is the feature? That's actually कोणतंच रेजिस्टन्स चांगलं, कसं रेजिस्टन्स थर्मोमीटर चांगला आपल्याला जर बघायचं झालं तर मर्क्युरी थर्मोमीटरचं फीचर काय, इट इज सिंपल, इट इज व्हेरी सिंपल, construction is very simple, its that the production is very simple, it can be generally used, generally carry, generally use. This is feature काय आहे, generally that can very easily that can be used. Similarly, that is it is quick in response. त्याचं फीचर काय, क्विक रिस्पॉन्स, म्हणजे तुम्ही समजा हॉट टेम्परेचरला ठेवला तर लगेचच काय होईल, त्याचं एक्सपान्शन होईल, पटकन तुम्हाला ऍक्युरेट टेम्परेचर जाऊन मिळेल. पण इथं काय होईल, याचं रेजिस्टन्स ऍडजस्ट करावं लागेल. बघा काय म्हटलेलं त्याने, व्हेरी ऍक्युरेट बट रिडिएबल, दॅट मीन्स इट सम टेक्स सम टाइम टू सेट, दॅट मीन्स टाइम लिकेज. To adjust the time, we need certain that the value of time to adjust the temperature. So that means there is a leakage. Then similarly, this is also the thermocouple as a thermometer measuring that is the low thermal capacity and also time lag. This is also time lag. This is also time lag. And to measure the low thermal capacity. Similarly, cost जर बाबतीत विचार केला तर मर्क्युरी थर्मोमीटर इज लो कॉस्ट आहे. प्लॅटिनम रेजिस्टन्स हाय कॉस्ट आहे. इथं हे सुद्धा लो कॉस्ट मध्ये तयार होईल, पण कन्स्ट्रक्शन जास्त. दिस इज द कॉस्ट. सो दॅट बाय युजिंग द रेंज, अॅक्युरसी, इरर्स, फीचर्स आणि कॉस्ट याच्याशी जर आपण कम्पेअर केला तर हे तिन्ही थर्मोमीटर जे आपण कन्स्ट्रक्ट केलेले आहे त्याच्यामध्ये मर्क्युरी थर्मोमीटर आपल्याला त्याची रेंज -30 ते 400, प्लॅटिनम रेजिस्टन्स -200 ते 1200, थर्मोकपलची काय ना -270 to 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, अॅक्युरसी 0.1, 0.01, 0.05. इरर्स मध्ये ग्लास विल ऑल्सो एक्सपांड, इथं लिकेज करंट आणि लिकेज करंट. फीचर मध्ये काय, इट इज व्हेरी सिंपल, कन्स्ट्रक्शन इज व्हेरी सिंपल, मार्किंग इज व्हेरी सिंपल, डिव्हिजन इज व्हेरी सिंपल, ग्लास ट्यूब we can be easily available. So this is very simple. Generally that can be used in the different labs and different types of the thermometers can be constructed. Then it gives quick response. Similarly, this takes some time to show the correct temperature. That means time lag. This also shows some time to generate thermal behavior. That means it has also time lag. Cost, you can compare the cost. This is low cost. This is high cost because platinum is very costly, and the thermocouple is also, the construction is low cost, but it takes some time to measure the temperature.
Is it? So this is the comparison of three thermometers, that is mercury, platinum resistant thermometer and thermocouple as a thermometer. Thank you. आता लास्ट जो पॉइंट राहिला या चॅप्टर मध्ये दॅट इज दी थर्मिस्टर्स ऍज अ थर्मामीटर. आपण बघितलेलं आहे थर्मामीटर म्हणजे नेमकं काय आपण बघितलं. थर्मामीटर इज द इन्स्ट्रुमेंट विच मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी. सो नाउ we can use the thermistors. Thermistors म्हणजे thermal आणि resistance दोन्हीचं combination. So change in resistance due to temperature is known as thermistor. Is it? Change in temperature. These are the materials which shows change in resistance with change in corresponding temperature, and therefore these are called as thermistors. What is the difference between thermoelectric current and that is the platinum resistance thermometer? That platinum also shows the change in temperature, but that needs some construction. Thermocouple also needs some construction, but these thermistors are very simple. They are constructed from semiconductor materials or mixed oxide semiconductor materials. Oxide semiconductors material. They are based on the principle of these the principle of the thermistors are nothing but change in temperature with change in change in resistance with change in temperature. म्हणजे काय त्याचं प्रिन्सिपल काय आहे या थर्मिस्टरचं की जर समजा टेम्परेचर मध्ये बदल झाला तर त्यांच्या सेमीकंडक्टरच्या मटेरियलच्या मध्ये काय चेंज होतो. रेजिस्टन्स चेंज होतो. तर चेंज इन रेजिस्टन्स ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इज द प्रिन्सिपल यूज्ड टू मेजर दी that is the or to use the thermistors as a thermometer. आता thermistors can be construction. Thermistors construct कशाला लागू construction. So the thermistors can be constructed by using semiconductor oxides, semiconductors materials. They combine to form a slurry. म्हणजे पेस्ट बनवलेली आहे. ती पेस्ट वेगवेगळ्या म्हणजे याच्यामध्ये असेल ब्लॉक मध्ये that is rectangle असेल, spherical असेल, that is the capacitor circle shape असेल, त्याचा कोणत्याही शेप मध्ये that can be constructed. What is the size of this shape? The size of the shape is very small. That means 1.5 that is 0.05 millimeter to 1.5 millimeter. एवढे छोटे रेजिस्टन्स बघा 1.5 मिलीमीटर पासून ते 1.5 मिलीमीटर एवढे छोटे छोटे रेजिस्टन्सेस आहेत किंवा मटेरियल आहे ज्याच्या साह्यानं आपण काय मेजर करू शकतो. थर्मो म्हणजे टेम्परेचर मोजू शकतो. याचा यूज कुठे कुठे होतो बघा. These are used in that is the electronic circuit. These are used in electronic circuits. वेगवेगळे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स त्याच्यामध्ये समजा तुमचा आता मोबाईल आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा काय केलेलं आहे असं थर्मिस्टर वापरलेलं आहे. वेगवेगळे मटेरियल्स ओव्हन वगैरे आहे त्याच्यामध्ये थर्मिस्टर वापरलेलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंट कुठे कुठे आहेत तिथं जिथं टेम्परेचर आपल्याला मेजर करायचं आहे तिथं थर्मिस्टर्स वापरलेले आहेत. लक्षात आलं. थर्मिस्टर्स कॅन शो व्हेरी इझिली अँड क्विकली द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. त्यानंतर बऱ्याचशा वेगवेगळ्या मटेरियल मध्ये सुद्धा आपण हे थर्मिस्टर्स. देर आर टू डिफरंट टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स. There are two different types of thermistors. One it is called as NTC म्हणजे negative temperature coefficient of thermistors. Negative temperature coefficient, that is the thermistors. Means what? The temperature, as temperature increases, the resistance of this is proportional to reverse. Temperature increase झाला की resistance decrease व्हायला पाहिजे. Resistance increase झाला की temperature decrease व्हायला पाहिजे. So in NTC, that means negative temperature coefficient thermistor मध्ये temperature is inversely proportional to resistance. Second PTC म्हणजे positive temperature coefficient. Here the temperature is directly proportional to temperature resistance.
That means if resistance increases, temperature increases, or in vice versa. Temperature increases, resistance increases. Temperature decreases, resistance decreases. So these are the two types of thermistors. Generally, we use these thermistors as a thermometer in various electronic instruments. Is it? So these are very useful and they can be used in various that is the materials like digital thermometers, then automotive applications to measure the oil and the different type of the temperature instruments, then household appliances like that is the microwaves, fridges, ovens, याच्या सगळ्यामध्ये टेम्परेचर मेजर करण्यासाठी एनटीसी थर्मोमीटर यूज केला जातो. त्याचबरोबर वेगवेगळे सर्किट प्रोटेक्शन साठी सुद्धा एनटीसी थर्मोमीटर किंवा पीटीसी थर्मोमीटर यूज केला जातो, ज्याच्यामध्ये काही ठराविक टेम्परेचर पर्यंत जर टेम्परेचर आलं आणि त्याच्यापेक्षा जर जास्त व्हायला लागलं तर इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंट्स मध्ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किटला धक्का पोहोचू नये, त्यामुळं इथं तितकं टेम्परेचर आलं की सर्किट ब्रेक करण्याचं काम हे थर्मिस्टर्स करतात. त्यामुळं तिथंही सुद्धा आपल्याला असल्या प्रकारचे थर्मिस्टर्स वापरले जातात. सो दीज आर the thermometers. That means thermistors are the thermometers which can measure the temperatures very accurately, very efficiently, as well as the construction, working, and the size are very simple and small. Is it? So these are the types of thermometers. Thank you.